Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is a second lecture about permutations and combinations. This is part of video lecture series about HSC mathematics. In the previous lecture, it was just an introduction to permutations and combinations. And I told in that lecture that what is important in whenever we are working with permutations and combinations, what is important is we are counting the number of bits, and in case of permutations the order has importance, right? So whenever you talk about permutations, you have to keep this in mind that whenever I study permutations, order is important. In case of permutations, order is important, okay? But whenever you study combinations, selection is important. Order in which they are selected is not of importance. So combinations, when you say, order has importance. Order has no importance. Sorry, order has no importance. No importance. Okay. Okay. One example we will do. There they have given also one example. बघा त्यांनी काय म्हटलंय. Let us begin with the following simple example. See, every smartphone requires a passcode to unlock it. And see, there are 4 digits. Passcode म्हणजे मला ह्या 4 संख्या असणार आहेत काहीतरी. तो माझा सिक्रेट पासकोड असेल. आता ह्या ज्या संख्या आहेत ना, त्याच्यामध्ये मला इथे एक संख्या लिहायची आहे कुठली तरी. कुठल्या संख्यांमधून आपण तिथे लिहू शकतो? तर 0 to 9. तर 0 to 9 ह्या किती डिजिट्स आहेत? 10 डिजिट्स आहेत. See, password can be all digits equal 0 0 0 0. This also can be passcode. 1 1 1 1 can be passcode. म्हणजेच काय, मला रिपिटिशन त्या संख्यांचा अलाउड आहे. मला समजा असा रूल असता ना की मला जी मी इथे एकदा एक संख्या लिहिली की ती एकदाच लिहिता येईल. आय कॅनॉट राईट इट अगेन. मग तिथे रेस्ट्रिक्शन्स आली. इथे काय होणार, मला ही प्लेस भरायची आहे. ही प्लेस इथे मी कुठलीही ह्यातली संख्या ठेवू शकतो. हाऊ मेनी डिजिट्स आर अवेलेबल? 10. So this place you can fill in 10 ways. After that is done, आता मला काही असं रेस्ट्रिक्शन नाही आहे की इथे मी जी संख्या ठेवली आहे ती मला इथे नाही लिहिता येणार, असं काही नाही आहे. सो अगेन दिस प्लेस यू कॅन फिल इन 10 वेज. अगेन दिस प्लेस यू कॅन फिल इन 10 वेज. अगेन दिस इन 10 वेज. वाय 10? बिकॉज 0 to 9 यातली कुठलेही डिजिट मी इथे वापरू शकतो. आणि 0 to 9 ह्या 10 संख्या आहेत. डिड यू गेट दिस? म्हणजेच काय होणार, मग मला ही संख्या, मी ही जागा भरली आणि ही जागा भरली आणि ही जागा आणि ही जागा की माझा पासकोड तयार झाला. मग मी काय काउंट करणार की ही जागा मला किती प्रकारे भरता येईल. सो 10 वेज आर देअर. सेकंड प्लेस ऑल्सो आय कॅन फिल इन 10 वेज. थर्ड प्लेस इन 10 वेज. फोर्थ प्लेस इन 10 वेज. अँड वेनेवर यू फिल फर्स्ट प्लेस अँड सेकंड प्लेस अँड थर्ड प्लेस अँड फोर्थ प्लेस, वी गेट टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कॅन डू दॅट. म्हणजेच काय झालं बघा, टोटल नंबर ऑफ वेज काय झाले मग? 10 into 10 into 10 into 10 म्हणजेच 10⁴ वेज आर देअर. 10⁴ म्हणजेच किती? 1 वर 4 शून्य, बरोबर ना? म्हणजे 10,000 वेज आर देअर इन विच यू कॅन मेक दिस पासकोड्स पॉसिबल. म्हणजे तुम्ही काउंट केलं आणि मग इथे ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स आहे. म्हणजे तुम्ही असं म्हणणार ना 1 2 3 4 हा पासकोड आणि 2 1 4 3 हा पासकोड, हे वेगवेगळे आहेत. दीज आर नॉट इक्वल. सी, दिस पासकोड इज नॉट इक्वल टू दिस पासकोड. सो ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स आहे. म्हणून हा परम्युटेशनचा प्रॉब्लेम झाला. किती मला पासकोड्स तयार करता येतील? तर बरोबर ना, 10⁴ पासकोड्स यू कॅन क्रिएट बिकॉज ईच प्लेस देर आर 4 प्लेसेस अवेलेबल फॉर यू. तो पासकोड तयार करायचा म्हणजे मला 4 संख्या लिहायच्या ज्याच्यामध्ये रिपिटिशन अलाउड आहे. मग मी विचार करणार, पहिली संख्या जी आहे, ही जागा जी मला भरायची आहे ही किती प्रकारे भरता येईल. आता इथे मी जे लिहिलं ना 1 2 3 4, म्हणजे ही जागा मी 1 ने भरली. पण 1 ने भरली हा काय एकच मार्ग आहे का? नाही. तिथे मी 2 ठेवू शकतो, तिथे मी 0 ठेवू शकतो. आय कॅन फिल दिस प्लेस इन 10 वेज. After that is done, second place I have to fill.
There also I can use 10 digits. One of those 10 digits I can put there. So this second place also can be filled in 10 ways. Third place also can be filled in 10 ways. Right? And there is multiplication principle. You have not yet studied multiplication principle. We will come to that in near future. परंतु and असं ज्यावेळी तुम्ही म्हणता, then you are using multiplication principle. So you are filling first place and second place and third place and fourth place, then one passcode is created. And is multiplication or is addition. Whenever you study probability chapter, whenever you will study permutations and combinations, and is multiplication or is addition. This you have to always remember. So this is one what we can say sample question where permutation idea is used. Okay, but now it is not so. Second example that we will study, I hope you understood how permutations are effectively used here. Permutation issue and multiplication principle is used here. But now suppose you have to select a team of 11 players, cricket players. 11 players ची मला टीम तयार करायची आहे. Okay, and suppose there are 6 batsmen. Then say what we can say 6 bowlers and 3 wicket keepers. And from this data, माझ्याकडे हा डेटा मला दिलेला आहे की there are 6 batsmen, 6 bowlers, 3 wicket keepers, and I have to choose a team of 11 players in which I will like to include say 5 batsmen, 5 bowlers and 1 wicket keeper. Now how many ways are there in which I can do that? मग इथे मला या 6 बॅट्समन्स मधून 5 बॅट्समन सिलेक्ट करायचे आहेत. यू आर अश्युमिंग हिअर दॅट ऑल द बॅट्समन आर ऑफ इक्वल कॅलिबर. ओके, ऑल द बॅट्समन्स आर ऑफ इक्वल कॅलिबर बिकॉज दे आर सिलेक्टेड इन द नॅशनल टीम. सो दे हॅव इक्वल कॅलिबर्स. दिस इज वॉट वी विल अश्युम. सो 6 बॅट्समन, त्याच्यामधून मला 5 बॅट्समनचं सिलेक्शन करायचं आहे. इन विच ऑर्डर आय एम सिलेक्टिंग दोज 5 बॅट्समन इज ऑफ नो इम्पॉर्टन्स. मला कोणते 5, तर आउट ऑफ दिस 6 बॅट्समन आय हॅव टू सिलेक्ट 5. मग हे आपण मॅथमॅटिकली कसं दाखवणार? फ्रॉम 6 यू आर सिलेक्टिंग कॉम्बिनेशन, चूज. C stands for choose. 5 I have to choose. This number will be definitely greater than or equal to this number. Out of 6 I have to choose 5. Then 5 bowlers also. So out of 6, 5 bowlers I have to choose. And out of 3, 1 wicket keeper I have to choose. And I have to choose this and this and this. Then team will be formed. So and आलं की multiplication. आता ह्याचे काय फॉर्म्युले आहेत एटसेट्रा आपण बघू शकतो. म्हणजे आता इथे मगाशी मी जे एक उदाहरण दिलं, म्हणजे मला असं उत्तर सांगता येईल शेवटी की यू कॅन सिलेक्ट 11 प्लेयर्स इन दीज मेनी वेज फ्रॉम द गिव्हन 6 बॅट्समन, 6 bowlers, 3 wicket keepers, and your condition that there should be 5 batsmen, there should be 5 bowlers and 1 wicket keeper. How many ways are there in which I can select such a team? These are the number of ways. मग इथे मी कोणते 5 सिलेक्ट करतो, कुठल्या ऑर्डरने, याला इम्पॉर्टन्स नाहीच आहे. दुसरं एक साधं उदाहरण बघूया. समजा तिथे 3 मुलगे आहेत, 3 बॉईज आहेत समजा, किंवा आपण असं म्हणूया 3 स्टुडंट्स आहेत, S1, S2 अँड S3 और S4. आणखी एक घ्या, 4 स्टुडंट्स आहेत समजा, आर 4 स्टुडंट्स. ओके, अँड आय हॅव टू सिलेक्ट 2 ऑफ देम आर स्टुडंट्स, or I will say 4 students, and I have to select 2. So how many ways are there? How many ways? You can manually write down because this number is very small. 6 sorry, it is 4 students and out of them 2 we have to select. So how many ways? I think any one of you can answer. S1, S2 is one way. Then what?
नाव इफ यू से S2 S1 इट इज सेम, तेच दोन सिलेक्ट केलेत तुम्ही S1 S2. त्यामुळे इथे आता S1 S2 आणि S2 S1 ह्याच्यात आपण फरक नाही करत. ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स नाही. इन कॉम्बिनेशन्स ऑर्डर हॅव नो इम्पॉर्टन्स. सो S1 S2 ही एक पॉसिबिलिटी झाली. S1 S3 दुसरी पॉसिबिलिटी झाली. देन वॉट S2 S3 ही आणखी एक पॉसिबिलिटी झाली. S2 S4 ही आणखी एक पॉसिबिलिटी झाली. त्याच्यानंतर काय झालं बघा, S1 S4 is another possibility and S3 S4 is another possibility. So 1 2 3 4 5 6 with different selections I can do. So here I am not saying that S1 S2 and S2 S1 are different. No, that is the same set of students in which students are there, S1 and S2. So बघा इथे combinations मध्ये order has no importance. In permutations order has importance. And in all these problems we are using either addition principle or multiplication principle. I told you, whenever you are reaching to the answer by using the word and, I want to do this and this and this, use multiplication principle. But I can do this by doing this activity or this activity, then use addition principle. So these two principles will be the backbone of this structure, we can say. Everywhere we are going to use addition and multiplication principle. See here now, 11 players I have to select, so that total number will be 11. And how I am going to form that number 11? I will choose 5 batsmen, I will choose 5 bowlers and 1 wicket keeper. But how many wicket keepers are available there, which are equal in their caliber? 3 wicket keepers are available. I have to select any one of them. How many ways are there? 3 ways are there. Then whenever I want to select 5 batsmen from the 6 available batsmen of equal caliber, how many ways are there? तो जो नंबर तुम्ही काउंट कराल, that is denoted symbolically by this notation 6C5. This is the total number of batsmen and this is the number of batsmen which we want to select. 5 I want to select. So 6C5 again 5 bowlers I have to select from 6 and 1 wicket keeper. So my team will be complete whenever I select 5 batsmen and 5 bowlers and 1 wicket keeper, and is multiplication principle. त्यामुळे तुम्हाला 3 ॲक्टिव्हिटीज इथे करायच्या आहेत. विच आर दोज 3 ॲक्टिव्हिटीज? सिलेक्टिंग अ बॅट्समन, सिलेक्टिंग अ बॉलर अँड सिलेक्टिंग अ विकेट कीपर. असं चालेल का? आय सिलेक्टेड बॅट्समन ऑर आय विल सिलेक्ट बॉलर्स ऑर आय विल सिलेक्ट विकेट कीपर, टीम विल बी फॉर्म. नो, देर मस्ट बी बॅट्समन ऑल्सो अँड बॉलर्स अँड विकेट कीपर. So little bit common sense is needed while solving these problems. Where you are going to use and, where you are going to use or. So or whenever you are using in finding that particular whatever number we are finding, you will use addition principle, and whenever you are using and, we are using multiplication principle. Okay, so I gave you 2 examples where these things are found. मग आता इथे बघा त्यांनी म्हटलंय फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स ऑफ काउंटिंग, त्याची ट्री डायग्राम त्यांनी दिलेली आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे या पुस्तकांमध्येच मटेरियल दिलेलं असतं, आपण ते नीट वाचतच नाही कधी. तर आय विल लाईक यू टू टीच द हॅबिट ऑफ रीडिंग युअर टेक्स्टबुक प्रॉपरली, और नॉट ओनली टेक्स्टबुक, एनी बुक दॅट यू कम अक्रॉस इन मॅथमॅटिक्स, you should use it properly. Everything will be found in those books itself. Okay, तर मग इथे काय म्हटलंय बघा, we have learned in set theory that subsets of a set can be represented in the form of Venn diagram. Venn diagrams तुम्ही शिकलेला. Alternative method is tree diagram. मग आता इथे बघा कसं आहे, बेसला काय आहे, स्कूल गेम्स फर्दर आर डिवायडेड इंटू इंडोर अँड आउटडोर गेम्स. सो आपण स्कूल गेम्स हा जर एक सेट घेतला तर इंडोर गेम्स हा त्याचा सबसेट झाला. मग त्याच्यामध्ये कॅरम, चेस एटसेट्रा सच गेम्स विल बी देअर. आउटडोर गेम्स कबड्डी, देन वॉट, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, दे विल बी आउटडोर गेम्स. म्हणजेच काय झालं,
Indoor games is a subset of school games. Outdoor games is another subset of school games, and they are disjoint. Indoor games and outdoor games are different. There is no intersection. आता तुम्ही म्हणाल आम्ही चेस तिकडे बाहेर जाऊन उन्हात खेळू, ह्याला काही असं गंमत नाही त्याच्यामध्ये. चेस हा इंडोर गेम आहे, कॅरम हा इंडोर गेम आहे, बॅडमिंटन ऑल्सो यू कॅन से इंडोर गेम, बट दॅट इज ऑल्सो ॲक्च्युअली इन 2 ways यू कॅन डू दॅट. ठीक आहे, आत्ता आपण असं म्हणूया की इंडोर अँड आउटडोर गेम्स आर डिसजॉईंट. इनसाइड इंडोर गेम्स ऑल्सो देर आर 3 वी हॅव गिवन हिअर: चेस, कॅरम, टेबल टेनिस. In outdoor games, cricket, volleyball, basketball, badminton. This is a tree diagram. So आपण आता इथे फक्त ट्री उलटी काढतो आपण, ते मूळ जे आहे ते आपण वर घेतो आणि त्याचा जो फांद्या असतील त्या आपण खाली घेतो. स्कूल गेम्स हे वर आपण टॉपला लिहिले, त्याचे 2 भाग केले आपण, इंडोर अँड आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्समध्ये पुन्हा 3 भाग केले, आउटडोर गेम्समध्ये किती आणखी काय असतील ते, म्हणजे इथे आपण 4 भाग केलेले. अशी जेव्हा फिगर तुम्ही काढता याला म्हणतात ट्री डायग्राम. बघा इथे म्हटलंय डायग्राम्स ऑफ धिस नेचर आर कॉल्ड ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम शोज द डिव्हिजन ऑफ सेट इंटू डिसजॉईंट सबसेट्स. हे सर्व सबसेट्स आहेत ना त्याचे, म्हणजे हे डिसजॉईंट सबसेट्स. ठीक आहे, मग आता इथे काय होतंय बघा, आणखी एक बघा इथे विषय, ॲडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल, ह्याचा आपणाला आता अभ्यास करायचा आहे. तर ते अगदी सोपं आहे, म्हणजे काही त्याच्यामध्ये डिफिकल्ट नाही आहे. त्याच्या स्टेटमेंट्स ज्या आहेत ना त्या स्टेटमेंट्स खूपच छान आहेत आणि त्याच्यावरून आपणाला लगेच कळतं. सी, आता इथे एक सिच्युएशन आपण दिलेली आहे. काय सिच्युएशन आहे बघा, कन्सिडर द सिच्युएशन वेअर अ बॉय वॉन्ट्स टू गो फॉर अ मूव्ही. त्याला पिक्चर बघायला जायचं आहे. ही हॅज टी-शर्ट्स, 3 टी-शर्ट्स ऑफ 3 डिफरंट कलर्स. बघा हे टी-शर्ट्स आहेत, हॅविंग कलर्स व्हाईट, ब्ल्यू अँड ग्रीन, आणि त्याला शर्ट्स आहेत 4 डिफरंट शर्ट्स. ही ऑल्सो हॅज 4 शर्ट्स ऑफ 4 डिफरंट कलर्स, विच आर दोज कलर्स रेड, ग्रीन, येलो अँड ऑरेंज. ओके, हाऊ मेनी चॉईसेस डज ही हॅव टू वेअर. किती चॉईसेस त्याच्यासमोर आहेत, तर ही कॅन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द 3 टी-शर्ट्स. सो त्याला 2 ॲक्टिव्हिटीजचा आपण विचार करणार. ही हाऊ मेनी वेज आर देअर. सिलेक्टिंग अ टी-शर्ट इज 1 ॲक्टिव्हिटी, ऑर सिलेक्टिंग अ शर्ट. तो एकाच वेळी शर्ट आणि टी-शर्ट तर नाही घालणार ना. टी-शर्ट घालेल किंवा शर्ट घालेल किंवा आलं. बघा हे सर्व डिस्कशन आपल्या मनाशी ज्यावेळी आपण करतो त्यावेळी हे आपण बघायचं. म्हणून काय काय चाललंय नेमकं, दॅट पर्टिक्युलर boy wants to go for a movie and he has to wear, either he will like to wear t-shirt or he will like to wear shirt. But suppose he decides that he will wear t-shirt, how many t-shirts are available? 3 t-shirts are available of different colors. So there are 3 ways in which he can say that I will wear a t-shirt. 3 ways to select a t-shirt to wear. What is another activity? He may wear a shirt. How many shirts are there? 4 shirts are there. So to wear a shirt, this activity he can perform in 4 different ways, and to wear t-shirt he can perform in 3 different ways. So now he has to wear either t-shirt or shirt or other, or means addition. So there are 3 plus 4 7 ways. बघा इथे त्यांनी दिलेलं आहे छानपैकी डायग्राम काढून, हे नीट वाचलं तरी कळेल. द ट्री डायग्राम शोज दॅट द बॉय हॅज 4 चॉईसेस इन शर्ट, 3 चॉईसेस इन टी-शर्ट, दॅट इज 7 चॉईसेस इन ऑल. दिस इज वेअर ॲडिशन प्रिन्सिपल इज यूज्ड. किंवा तुम्ही असं बघा, आणखी एक मी एक्झाम्पल तुम्हाला देतो की सपोज देर आर सपोज 4 बॉईज अँड से 5 गर्ल्स. Okay, so these are say 4 boys and 5 girls. I have to select a boy or a girl. How many ways are there in which I can do this? I want to select a boy or girl. Now there are 4 boys. Suppose the boys चा जो सेट आहे तो आपण कॅपिटल B ने दाखवला, and suppose there are 4 boys. That means what? B1, B2,
B3 and B4. These are the 4 boys. And say गर्ल्सचा जो सेट आहे तो आपण असा दाखवला G1, G2, G3, G4, G5. So now there are 4 boys available for me to select. So मला कुठल्या ॲक्टिव्हिटीज करायच्या आहेत? सिलेक्टिंग बॉय or selecting girl, or आहे ते, or means addition. Now how many boys are there? 4 boys. So how many ways are there in which I can select one boy? 4 ways. I can either select B1 or B2 or B3 or B4 or म्हणजे addition. त्यामुळे 4 मार्ग माझ्यासमोर आहेत की ज्याच्यातून मी एक मुलगा निवडू शकतो. One boy I can select in 4 different ways. Once that is done, I will come to see what happens whenever I will like to select one girl. One boy or one girl I have to select. ह्या 2 ॲक्टिव्हिटीज मला करायच्या आहेत, सिलेक्टिंग अ बॉय or selecting a girl. Now as there are 4 boys, I can select any one of them. So selecting a boy, ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे, I can perform it in 4 ways. Selecting a girl, I can perform in 5 ways. So in all 4 plus 9 ways are there. 4 plus 5, 9 ways are there in which I can select a boy or girl. Right? So here we used addition principle. एकूण मला 2 ॲक्टिव्हिटीज करायच्या होत्या. आता हाच प्रश्न आपण ब्रॉडन करू शकतो. आय विल एनलार्ज दिस 9 ways. 9 हे कुठून आलं माझं? 4 plus 5. So here we are using addition principle. But suppose now another set is added. These 4 boys are there. 4 boys are there. 5 girls are there. Okay. And say 3 teachers are there. Now I have to select a boy or girl or teacher. Okay. Now what I have to do? Select a boy or a girl or a teacher. Or a teacher. अ म्हणजे एक या अर्थाने. One teacher म्हणण्याच्या ऐवजी a boy. So now 3 activities I have to perform. First activity is selecting a boy. Select boy. Second activity is select girl. Okay. And third activity is select teacher. Select teacher. Now how many ways are there in which I can do this? As there are 4 boys, I can select this in 4 ways. इथे मी ways म्हणतो. The 4 ways are there. How many girls are there? 5. So I will be able to select girl in 5 ways. Also there are 3 teachers. Suppose I denote that set by T and write it as T1, T2, T3. These are suppose those 3 teachers. Then I can select a teacher in 3 ways. Okay. So what is total number of ways? 4 plus 5 plus 3. Because I have to select a boy or girl or teacher. Or आलं की addition I have told. So 4 plus 5 plus 3. So 12 ways are there. From where I got this 12? Number 12. 4 plus 5 plus 3. That means we are doing addition. So this is where addition principle is used. तेव्हा 2 principles आहेत काउंटिंगची. Addition principle आणि multiplication principle. Okay. So whenever I have to perform 2 activities, आपण ते पुढच्या लेक्चरला डिटेलमध्ये त्याच्यावर काम करू. परंतु एक लक्षात घ्या, whenever I have to perform 2 activities, A and B, or I have to perform 2 activities A or B. 2 ॲक्टिव्हिटीज आहेत. A ही ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करण्याचे समजा M मार्ग आहेत, M वेज, आणि B ही ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करण्याचे N वेज आहेत. नाव whenever if I want to perform activity A or B, then there are M plus N ways. But whenever I have to perform A and B, then M into N ways are there. So into आलं की ते multiplication principle, or आलं addition आलं की ते addition principle, and is multiplication principle. So you have to have this association in your mind. Whenever there is or, it is addition principle. Whenever there it is and, then it is multiplication principle.
दोन ॲक्टिव्हिटीज मला किती प्रकारे परफॉर्म करता येतात ह्याचा डेटा मला मिळाला की वेदर आय हॅव टू यूज ॲडिशन प्रिन्सिपल ऑर मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लेम ॲट युअर हँड. जर तुम्हाला सांगितलं की यातला एक बॉय किंवा एक गर्ल मला सिलेक्ट करायची आहे, ॲडिशन प्रिन्सिपल. पण मला असं सांगण्यात आलं की एक बॉय अँड वन गर्ल, वन बॉय अँड वन गर्ल, दोघांची टीम मला तयार करायची आहे, बॉय अँड गर्ल. सो अँड आलं की मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल. मग तिथे मी काय म्हणणार की सिलेक्टिंग अ बॉय आय कॅन डू इन 4 वेज बिकॉज वाय देर आर 4 बॉयज, बट सिलेक्टिंग अ गर्ल आय कॅन डू इन 5 वेज. सो 4 into 5 20 पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स आय कॅन मेक. तिथे मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल आलं, इथे ॲडिशन प्रिन्सिपल आलं. तेव्हा हा सर्व चॅप्टर समजण्यासाठी you should have this basic understanding first, whether I have to use addition principle or whether I have to use multiplication principle. Okay, we will come to this type of things, and actual addition and multiplication principle, their statements and problems depending on addition and multiplication principle, we will see in the next lecture. I hope you are enjoying and understanding these lectures. Thank you.